আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমি আরাফাত বলছি। সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেল আরাফাত এডুকেশন হোমে স্বাগতম। আজকে ইংলিশ ভোকাবুলারির ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস থেকে কিছু ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি সবাই শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন। ১ নম্বরে যে ফ্রেজটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাকিলিস হিল, যেটা হচ্ছে অর্থ হচ্ছে দুর্বল স্থান, উইক পয়েন্ট। সেন্টেন্স মেকিং হচ্ছে আই এম ট্রাইং টু লুজ মাই ওয়েট বাট আইসক্রিম ইজ মাই অ্যাকিলিস হিল। অ্যাকিলিস হিল হতো দুর্বল পয়েন্ট বা উইক পয়েন্ট। ২ নম্বরে অল ইন, তো পরিশ্রান্ত, ভেরি টায়ার্ড, এক্সস্টেড। আই ফেল্ট অল ইন আফটার দ্য মিটিং। থার্ড, অল অ্যাট অনস, সাডেনলি অথবা হঠাৎ। অল অ্যাট অনস দ্য বেবি বিগেন টু ক্রাই। ৪ নম্বরে এ বেকার্স ডজন, মানে ১৩টি, 13। এ বেকার ডজন মিন্স হলো ১৩টি বা 13। I always carry a baker's dozen chocolate in my bag. I always carry a baker's dozen chocolate in my bag. তারপর হচ্ছে রাউন্ড ডজন হচ্ছে ১২টি, এ ফুল ডজন। I want round dozen of banana. I want round dozen of banana. At a stretch, একটানা, without break. He worked for 6 hours at a stretch. He worked for 6 hours at stretch. At Draker's strong, ভীষণ শত্রুতা, ready for to fight. The two brothers at the Dragonstone with each others. The two brothers are at Dragonstone with each others. 8. A snake in the grass, গোপন শত্রু, hidden enemy. A snake in the grass, গোপন শত্রু, hidden enemy. I thought he was a snake in the grass. I thought he was a snake in the grass. A stone's throw, কাছাকাছি, very near. A stone's throw, কাছাকাছি, very near. A hotel is just stone's throw from the beach. A hotel is just stone's throw from the beach. A man of letters, বিদ্বান লোক, a wise person. A man of letters is properly conscious of his duties. A man of letters, বিদ্বান লোক, a wise person. A man of letters is properly conscious of his duties. A Machiavellian character. A Machiavellian character means হলো ধূর্ত লোক, cunning person. My supervisor is a Machiavellian character. তো Machiavellian character হচ্ছে cunning person, ধূর্ত লোক. My supervisor is a Machiavellian character. A verbose speech, বাকারম রম্পরপূর্ণ বক্তৃতা, a speech full of too many words. A verbose speech is not a fruitful at all. A verbose speech হচ্ছে বাকারম্পরপূর্ণ বক্তৃতা, a speech of full of too many words. A verbose speech is not fruitful at all. A soporific speech, এক ধরনের বক্তব্য যা শুনে শ্রোতা ক্লান্ত হয়ে যায়। A soporific speech, one kind of speech by which audience feels tired. Example হলো, after his soporific speech for an hour, the speaker received no applause from audience. A soporific speech, a one kind of speech by which audience feels tired. At 6s and 7s, এলোমেলো, random. At 6s and 7s, I found my books at 6s and 7s. At the 11th hour, শেষ মুহূর্তে, last moment. They arrived at the station at the 11th hour. At the 11th hour, শেষ মুহূর্তে, last moment. They arrived at station at the 11th hour. As good as, প্রায় অথবা বলতে গেলে nearly. My children as good as gold. My children as good as gold. As much as, যতটুকু সম্ভব. I will do as much as I can. I will do as much as I can. All in all, সর্বে সর্বা, as a whole, everything. Nobody is on it all nowadays. All in all, সর্বে সর্বা, as a whole, everything. Nobody is all in all nowadays. তার পরবর্তীতে হচ্ছে a fish out of water.
অস্বস্তিকর অবস্থা, আনকমফর্টেবল স্টেট। মাই কন্ডিশন ইজ জাস্ট লাইক এ ফিশ অফ ওয়াটার, এ ফিশ আউট অফ ওয়াটার। এ ফিশ আউট অফ ওয়াটার অস্বস্তিকর অবস্থা, আনকমফর্টেবল স্টেট। মাই কন্ডিশন ইজ জাস্ট লাইক এ ফিশ আউট অফ ওয়াটার। অ্যাট হোম দক্ষ, এক্সপার্ট। আবার অ্যাট হোম আরাম বা কমফোর্ট, দুটা ক্ষেত্রেই হতে পারে। হি ইজ অ্যাট হোম ইন ইংলিশ। আবার যদি অ্যাট হোম আরাম বা কমফোর্টের জন্য বোঝায় তাহলে আই নেভার ফিল অ্যাট হোম ইন ঢাকা সিটি। তো এই দুইটার ক্ষেত্রে সেন্টেন্সে যেখানে বসবে সেই অনুযায়ী অর্থটা হবে। আজকে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মসের কিছু ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস নিয়ে আলোচনা করা হলো। পরবর্তীতে আরও কিছু ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস নিয়ে ধারাবাহিক কিছু পর্ব থাকবে। আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন, আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।